Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Motor Solutions with myself, Mr. Zuhal Ashok, and my guest, Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhal. Suhal bhai, ডিজেল ইঞ্জিন নিয়ে অনেক কিছু ডিসকাস করার আছে আমাদের আজকে ডিজেল ইঞ্জিন নাও ডিজেল ইঞ্জিনের ফিউচারটা কি লন্ডন স্পেশালি ইন দ্য সিটি আপনি যদি আমার ওপিনিয়ন জানতে চান আই থিংক ডিজেল ইঞ্জিনের ফিউচার in the future is going to be very weak. Now we're not talking about like I mean in the very future. We're talking about the near future, which is the new law, which is not the new law. Obviously, they passed the law already. I personally last year. I personally think the governments and every industry is trying to reduce diesel engine because the aage jeta main iye chilo the diesel engine you'll get more MPG. Yeah, more miles per gallon. Ekhon kintu the new technology is here, and because of the new technology, because of the hybrid system, because of the electric cars, they actually ora kintu ager chaite ekhon beshi MPG pacche. There is more, there is more MPG for less energy. So this is why I'm on for is the future of the diesel car. It's one day it will go. That's my belief. In fact, certain countries in the world already has announced it, like Sweden. Okay, by 2020, they will have no more diesel car. And one of the main reasons that also why they are really targeting diesel car, because that act of Shomoy they was really promoting diesel, and now they are restricting diesel because diesel cause carbon emission, that carbon emissions cause cancer. And thank you, Silvai. Sorry to stop you there. I'm just, I think একদম কলার লাইনে অনেক সময় অপেক্ষা করতেছেন এটা কল নিয়ে নেই দেখি কি আছেন কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে কইরা কইতেন কইরা ভাইয়া জি আমি লন্ডন ইস্টাম থেকে মাতিয়া লন্ডন ইস্টাম থেকে মাত্রা নাম হইবানি ভাইয়া জি আমার নাম আহমেদ ভাই আহমেদ ভাই আপনার প্রশ্নটা করুন প্লিজ আচ্ছা আমার প্রশ্নটা আমি হাইব্রিড টয়োটা প্রিয়াস একটা প্রশ্ন করতাম ভাইয়া ওকে করুকা প্রিয়াসর মানে এমওটি থইছে স্টিয়ারিং লিঙ্কেজ বল জয়েন্ট হ্যাজ স্লাইটলি প্লে নিয়ার সাইড ইনার স্টিয়ারিং র্যাক ইগুর সলিউশন কিটা লাইটলি প্লে তার মানে একটা অ্যাডভাইজারি গেছে এগুলো তো ফেইলেবল আইটেম নাই এটা বুঝি এগুর মানে করণীয় এবলা কিটা করা যায় আমি কই আপনারে ফিউচার কিটা লাগবে এগুর কিটা করা যায় আপনার স্টিয়ারিং যখন লেফট সাইডের প্লে থাকে তার মানে হলো ইট ক্যান বি ইন কয়েকটা জায়গা থাকতে পারে গতিকে আপনারে তারাও স্পেসিফিক হইছে না কোন জায়গা আইছে একটা জিনিস হলো ট্রাক রোড এন্ড হইতে পারে একটা কই আমরা টাই রোড এন্ড which is built inside the steering rack. আপনি আমার কথা বুঝুন কা ট্রাক রোড এন্ড is connected to the tie rod and tie rod is connected to the steering rack. তার মানে স্টিয়ারিং র্যাকের একটা এন্ডে দিয়ে একটা জয়েন্ট আছে ওই জয়েন্টের মাঝে একটা প্লে করে আপনি বহুত গাড়ি ফাইবা যে সামান্য প্লে আছে যদি প্লেটা মেজর থাকতো তো তারা কিন্তু কি করে ডিফেক্ট হিসাবে আপনার গাড়ি পাস দিল না মানে বিকজ ইজ মাইনার তারা পাস এন্ড অ্যাডভাইস দিয়ে আপনার দিলাইছে ভবিষ্যতে আপনার ওই জয়েন্টটা আপনি চেঞ্জ করবা এগুলো হয় টাই রড এন্ড জয়েন্ট TIE রড জয়েন্ট ওই জয়েন্ট চেঞ্জ করলে দেখবার আপনারা কিছু করা লাগতো না ইগু কিটা কোনো হাউ এক্সপেন্সিভ ইটস নট এক্সপেন্সিভ ইট ডিপেন্ডস করে আপনার গাড়ির এইজের উপর লেবার ওয়াইজ বেশ হইলে আপনার ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগবে আর কস্টলি আমার হিসাবে 40-50 পাউন্ড পার্টস ম্যাক্সিমাম এর উপরে দেখতে না আচ্ছা ওকে না ডিলারের খবরিও তো বুঝলাম আমি কোয়েশ্চন করছিলাম যে স্টিয়ারিং র্যাকের কিলা কিটা সলিউশন হইলো স্টিয়ারিং র্যাক ইজ সো এক্সপেন্সিভ মোর দেন 1000 পাউন্ড তো আপনার তো স্টিয়ারিং র্যাক দরকার নাই বুঝি ডিলারের কাম তো বুঝলাম এটা তারা এক রেটি কোনটা হইলে মানে সেই বলে স্টিয়ারিং র্যাক করলেই সমান কোয়ালিটি জব যদি আপনার লোকাল গ্যারেজ ফাইন যদি তে সহলতার তো ডিলার দেওয়া দরকার নাই ডিলারও দেয়টা ঠিক আছে যদি আপনি ওয়ারেন্টি কভার থাকে যদি ডিলার দাও অসুবিধা নাই প্লাস ডিলারের একটা জিনিস আমি আপনার কই ইভেন মেজরিটি দ্য ওয়ারেন্টি পেপারলে কভার করে তার মতো হইলো যে আপনি যে কোনো পার্টস লাগাও যদি ওই কোয়ালিটি থাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে কোয়ালিটি থাকে আর যদি কোয়ালিটি থাকে তে আপনি ডিলারও যাও আর অন্য পার্টস লাগাও সেম ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি কারি করে 12 মাস আপনি ওয়ারেন্টি পাই না তখন আপনি গিয়ে ডিলারের প্রাইস দিতে চাইলে বাই অল মিন আপনি যাও না হইলে আপনি ভালো একটা লোকাল ওয়ার্কশপ দেখে আপনি করাইতে পারবেন আপনার জিও করবা অনেক সময় একটা অপশন আছে অনেক সময় ডিলার পাস ঠিক আছে আনলে আপনি অনেক মানে লাইফ লং পাইবা বা এট দ্য সেম টাইম আপনি যদি ওই স্ট্যান্ডার্ড যেটা অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড পার্টস যেটা যদি আপনি ইউজ করেন এটা করলেও দেখা যাইব যে আপনার ওয়ারেন্টি ভ্যালিড থাকে ইয়েস এন্ড another thing আমি অফটু হইমু মেজরিটি অফ দ্য 99% যে পার্টসগুলো এই দেশে বিক্রি হয় অ্যাজ এ প্যাটার্ন কপি পার্টস কিন্তু অরিজিনাল ইউএস স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে
আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ ভাই আপনার Thank you. আনসারের লাগি আরেকটা জিনিস যেটা কথা চাই আপনারা মানে কোনো গ্যারেজ আছে নি মোটি সেন্টার কোন জায়গাতে আমরা তো আমরা জানা মতো গ্যারেজ আছে আমরা তো আপনারা অন ইয়ার হইলান হইতে পারতাম না আপনি আবার ফোন করুন জানো ফোন করিয়া আপনি কন্ট্রোল রুম তো স্পেশালিস্টের নাম্বার একটা সাইন জানো তো নাম্বার পাইবা আপনি আচ্ছা আমি যেটা করছিলাম অলরেডি কন্ট্রোল রুমও পাতা নেন কইলা আপনারা মাতিয়া আপনি দিবা ও না ঠিক আছে আবার ফোন আবার করি কি দার ঘুরে আইতাম নি না আবার ফোন করে দিবা ফোন করিয়া নেন কি জানো একটু বাদে কিছু সময় পরে করিয়া নেন কি জানো ওকে থ্যাংক ইউ Okay, সুয়েল ভাই ডিজেল খাওয়ার ফিউচার আমরা দিও করাম যে আপনার যেটা লন্ডন যেটা হইব আপনার এপ্রিল 2019 যেটা হইব আগে এটা অলরেডি আগে আসিল 10 পাউন্ড মানে হরকা এক্সট্রা সিটির ভিতরে ড্রাইভ করতে হইলে এখন যেটা হইব এটা হইল গিয়ে আপনার হইল গিয়ে দেন আগে যেটা টি চার্জ যেটা হওয়া হইতো না কি এটার এখন আপনার নিউ আলট্রা লো এমিশন জোন তারা দিও করবো ডিক্লেয়ার করবো এটা হইল গিয়ে আপনার এপ্রিল 2019 আর এটা হইল গিয়ে ডেইলি গাড়ি ড্রাইভ করতে হইলে কি সিটির ভিতরে স্পেশালি সিটির ভিতরে ড্রাইভ হলে গিয়ে আনাদার 1250 এটা কি মানে হাসেও আপনার যে কার্বন এমিশন টার্গেট করাও না এটার এক্সকিউজ আর একটা এক্সকিউজ হইল কি ফর এক্সট্রা রেভিনিউ I will say আমি একটু কইব যে look don't take my word as a permanence but everything has a financial benefit behind. Number one. Number two, they need to find a way of somehow generating more incomes one way or another. There's a lot of other expense. This money is not just sitting here. They're going in different sectors. That's one thing. And secondly, globally or the carbon's footprint reduce করার লাগি globally there is a pressure. And this is why especially in the city area they have to reduce their carbon emission. And তারা দেখা যায় only way they can do this is by putting restriction on. So when you have a financial restrictions on to which car can come in the city and which can't, it's not that it can't, yes you can, but you just consequence that to বেশি, you'll have to pay more money to it. So this well যেটা হইছে লন্ডন congestion charger ভিতরে because of the congestion charge a lot of people don't go in, they use the public transport. So they just want to expand and I think তারা যে একটা মাতের that maybe at একটা পয়েন্টে দেখা গেছে complete north circular and south circular তারা congestion charger ভিতরে আনতে পারে but এটা it's still in sort of talk phase. It's just not nothing is guaranteed yet. না ঠিক আছে আপনাদের লাহান কইরা I mean I can see that obviously there is a requirement এটা সময়ের একটা দাবি that carbon emission down রাখার especially বড় সিটি হলো London's been doing really well in terms of like keeping it down if you consider the size of the city size of the city and amount of cars in the city, we have kept it well. Our carbon emission is very low compared to what it was 10 years ago. So thank you. And after obviously আমরা আগে দিলাম কইলাম যে obviously winter একটু এক্সট্রা কেয়ার করা লাগে গাড়ি স্পেশালি ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন যেগুলো আছে পেট্রোল ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন সবগুলো এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকা লাগে but when it comes to diesel engine especially in the winter we all notice that there's lack of power in the engine, especially in the winter. In the morning, first thing in the morning, when you start to try to start the car, you feel there are lack of powers. Now, what is the cause of that? Well, the environment and temperature makes a big play in any mechanical field. So, when something is built to run at certain temperature and until it gets to its optimum performance, it will not run as the way we want it. So this is why I recommend everyone, especially diesel car, apne jodi long journey jao ka, short journey jao ka, start the car, leave it running for 5-10 minutes before you make your journey. And I tell you one of the major benefit for this, because garir engine ta sobche beshi wear oil within the first 10 minutes. Okay, so what you find that people start a diesel car and within 10 seconds they start driving away. Give some chance for that oil to lubricate to every single component, number one. Number two, just want to make sure that oil temperature starts to build up, because when the oil temperature gets to a certain degree, your car will drive much better. It will be less wears, but if you start driving a car on a cold engine, you're just making more damage. You're just wearing the engine much more quicker. And this is why the performance is not there. And
the air that sucks in through the air chamber, it's obviously needs to be measured. So there's a lot of, weather plays a very vital roles when it comes to winter times winter and timing. performance, Now, I mean, generally, obviously, diesel engine, I mean, it happens sometimes. It could be in the winter or in even good weather, and even in summer as well. You get sometimes hard starting. Okay, so hard starting, obviously, as a professional, I mean, I know what is hard starting, but sometimes, for general public, it becomes, obviously, they don't understand, I mean, why they feel, obviously, there is a hard starting. Sometimes it doesn't start straight away. So, it takes time. Again, this very important questions relates to the DPF. If your car fitted to DPF, and if your car takes too long to start, that cause, the reason for is it takes too long to start, there is a plugs called glow plugs, that's which ignites and basically helps the diesel to burn quicker. And if it doesn't, if the glow plugs are faulty, it will not start straight away, because diesel engine doesn't need spark, it just needs combustion to start. What happens to that diesel? That diesel, unburned fuel, goes into the DPF, and that's the biggest cause of killing your DPF. So you have several issues like this. So one of the causes, I said, glow plug is the biggest cause why a car have a hard start engine. Okay, so hard start again আপনি দিলা কইলা বলে এটার যদি ধরনের প্রবলেম যদি হয় যদি তো লাগি obviously prevent করা যায় 100% জি হলে আর আপনার এটা হইলো কি আপনার আর লো কম্প্রেশন or fuel আপনার যেটা হয় ডেলিভারি ইস্যু যদি থাকে যদি তো এটার ওটা কল দিতে পারে Low compression, obviously, if the diesel car যদি low compression থাকে, it not fire. Compression has to be a certain amount before it can fire, because again আমি যেটা বললাম যে even the glow plug যদি কাজও না করে, the diesel engine will fire because it works in a very high compression pressure. Spark petrol car would not fire up because petrol car has a low compression. For an argument's sake, if a diesel car is 220 psi pressure on each chamber, a petrol car can run on 110. So it's a lot of difference in pressure. So that fuel will burn under compression, but the petrol car would definitely require a spark to start. Right. But if a diesel car has a glow plug, it will not miss on the turn, it will just start bang. But if the glow plug is not working or is faulty, that's what's caused it to delay. Thank you, Sohail bhai. Ashole apnare faile to ashole, I mean, I just want to ask so many questions. There's no end to my questions. I will ask you more questions. Let's take a break, and we'll talk again. দর্শক সময় হয়ে গেল আরেকটা বিরতি নেওয়ার, বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে. So we'll see you shortly after the break.